class we can see Civil Procedure Code, and before going to class I have given lecture on Indian Evidence Act, Criminal Procedure Code, and also Civil Procedure Code. Those are in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate, my channel name. If you want to go through them, kindly go to my channel in YouTube and get benefited. Thank you. Before watching this, kindly select the subscribe button and subscribe my channel. Thank you for doing the same. If you like, or comment it or share it. Thank you. Now I am proceeding to class. Already we have seen up to R22, death of parties. Whether a death of party put an end to the case, that is the various aspects we have seen up to R22 Rule 6. Then marriage, I think this R22 Rule 7 was enacted in the year 1908, but whether this rule is applicable or not, I could not know, because basically whether the marriage performed for a female has put an end to a suit, that is a marriage of R22 Rules 7, suit not averted by marriage of female party. ஒரு கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு மேலே வழக்கு இருந்தால் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆன உடனே அந்த வழக்கு முடிவுக்கு வருமா? This is in olden days, what is the law I don't know in 1908, but nowadays whether this rule is applicable or not I don't know, but I will read anyhow there is a rule is there, I have to read. The marriage of female plaintiff or defendant shall not cause to suit to abet. ஸோ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஒரு பெண்ணுக்கு வழக்கத்துடன் முடிவடையாது. பட் சூட் நாட் வித்ஸ்டாண்டிங் ப்ரொசீட் வித் டு ஜட்ஜ்மெண்ட். எப்படியா இருந்தாலும் சூட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் வரைக்கும் நடத்தலாம். அண்ட் வேர் அண்டர் டிகிரி அகெயின்ஸ்ட் எ ஃபீமேல் டிபெண்டன்ட் இட் மே பி எக்ஸிக்யூட்டட் அகெயின்ஸ்ட் ஹர் அலோன். அந்த வழக்கில் பிரதிவாதி பெண்ணாக இருந்து அவருக்கு திருமணமான பின்னிட்டும் தொடர்ந்து நடத்தி அந்த பெண்ணுக்கு எதிராக மட்டுமே அந்த தீர்ப்பினை நிறைவேற்ற இயலும். தட் இஸ் தி சூட் நாட் அபர்டட் பை மேரேஜ் ஆஃப் ஃபீமேல் பார்ட்டி. பெண்கள் ஒரு தரப்பினராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு திருமணமானால் வழக்கு முடிவடையுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் ஒரு சட்டத்தில் ஏதாவது வச்சுருந்தாங்களோ என்னன்னு தெரியல. பட் த ரைட் ஆஃப் ஃபீமேல் டு ஷூ அண்ட் வெதர் மேரீட் ஆர் அன்மேரீட் now available, but the marriage of female plaintiff or defendant shall not cause the suit to abet. அந்த மாதிரி once he performed the marriage, either she may be plaintiff or defendant, does not put an end to a case, but suit may proceed with to judgment. தீர்ப்பு வரைக்கும் போகலாம். Where the degree against female defendant, it may be executed against her alone. அவன் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு பிரதிவாதியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பெண் பிரதிவாதி மீது மட்டுமே மனு தாக்கல் செய்து அதை நிறைவேற்ற முடியும். தட் இஸ் தி R22 Rule 7. Sub-Rule 2, where the husband by law liable for debts of his wife.
where the husband by law liable for debts of wife. ஒரு மனைவி வாங்கி கடனுக்கு கணவர் liability வருமா? Whether there is no such law, I think, whether debt of wife, husband is liable. Where husband by law liable for debts of his wife, the degree may be with permission of court be executed against the husband also. So degree is obtained against wife when for the debt it is a money degree. After the marriage, the suit is proceeded, the degree passed, then if law says that the husband is liable who married him, அவர் யாரை கல்யாணம் பண்ணால் அந்த பெண்ணு அந்த பெண்ணுடைய கடனை அந்த ஹஸ்பண்டு சட்டபூர்வமாக செலுத்த வேண்டும் என்று இருந்தால், in the case of judgment for wife, execution degree may be with the permission of the court be issued. அந்த மனைவி மேலே மட்டும்தான் நிறைவேற்ற முடியும்னு சப்செக்ஷன் 1 சொல்லுது. அந்த மாதிரி மனைவி மேலே பெற்றிருந்தால் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி போட்டு கணவன் மீது அந்த கடனை வசூல் செய்ய நிறைவேற்றும் மனு தாக்கல் செய்யலாம். That is where the husband by law entitled to subject matter of this degree. அந்த வழக்கில் என்ன அவருக்கு இருக்குதோ அந்த சொத்துக்கள் அவருக்கு வருமானால் அதை அவர் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. Then R22 when plaintiff's insolvency bar suit. The insolvency of plaintiff in any suit which assign and the receiver might maintain for benefit of his creditor. So a money suit is filed by a plaintiff. Subsequently, he filed an insolvency application. Then the right under the accrued by the plaintiff in that suit is conveyed to the assignee or receiver might maintain benefit of his creditor, shall not cause suit to abet. So once a person filed a insolvency petition, but before filing insolvency petition he filed any suit. Upon the suit he is getting some benefits. That benefits can be transferred to the assignee or the receiver. That is unless they shall not abated, unless assignee or receiver declines to continue the suit, unless a special reason gives security for cause thereof with the permission of court may render. So when the receiver, once a person filed an appeal, receiver will be appointed. Then the receiver refused to continue the suit, and then only suit can be abated. So ஒரு வழக்கில் ஒருவர் இன்சால்வன்சி தாக்கல் செய்துவிட்டால் அந்த வழக்கு அத்துடன் முடிவடையாது. அதில் அந்த ரிசீவர், இந்த இன்சால்வன்சி வழக்கில் ரிசீவராக இருப்பவர் அந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்தி அதில் வரும் பலன்களை அந்த வாதி கொடுக்கும் கடன்காரர்களுக்கு, அவர் கடன் கொடுத்த நபர்களுக்கு கொடுக்கலாம். அன்லஸ் தி அசைனி, அந்த ரிசீவர் அந்த வழக்கை நடத்தலை அப்படின்னு சொல்லி மறுத்தாரோ அந்த நேரத்தில் தான் அந்த சூட்டு முடியும். கண்டினியூஸ் பார் ஸ்பெஷல் ரீசன் அதர்வைஸ் கிவ் செக்யூரிட்டி ஃபார் த காஸ்ட் தேர் ஆஃப் வித்தின் சச் டைம் த போஸ்ட் மேன் டைரக்ட். அது அந்த வழக்கு உண்டான செலவு தொகையை அவர் கட்டுறதுக்கு செலுத்துகிறாருன்னு செக்யூரிட்டி கொடுத்தாருன்னா அந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்தலாம். தென் தி ப்ரொசீஜர் வேர் அசைனி ஃபெயில்ஸ் டு கண்டினியூ சூட் ஆர் கிவ் செக்யூரிட்டி. இந்த மாதிரி நான் தொடர்ந்து நடத்துகிறேன்னு அந்த வழக்கினுடைய உரிமை பெற்றவர் அல்லது செக்யூரிட்டி, நீதிமன்றம் அந்த வழக்கு செலவு தொகை கொடுப்பதற்கு எந்த செக்யூரிட்டியும் கொடுக்கவில்லை என்றால் என்ன நீதிமன்றம் நடைமுறை எடுக்கும்? வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் கான்டம்ப்ளேட்டட் when the plaintiff filed an IP? The assignee who is entitled to continue the suit
and he has to give security to the court to bear the cost of the suit. Then the assignee or receiver neglects or refuses to continue the suit to give security within the time so ordered. So, when the assignee or receiver did not contest the suit or neglected and suit is dismissed for default or fails to give security for the cost of the suit ordered by the court, the defendant may apply for dismissal. So when the nobody is there to contest the case, then the defendant in that suit can file an application under Order 22 Rule 8 Sub Rule 2. These are the procedure. The receiver did not contest the suit. He refused to appear, and you can file a petition under this rule, sub rule, and the court then the suit again on the ground of plaintiff insolvency, court make an order dismiss the suit, awarding the defendant cost with as incurred in the same proved as a debt. ஸோ அந்த டெப்டை அவருக்கு அந்த வழக்கில் காஸ்ட்டாக சேர்த்து அந்த வாதியினுடைய சொத்துக்களிலிருந்து வசூல் செய்து கொள்ளலாம். That is the order can be given. That is the insolvency. Then effect of abatement or dismissal. அந்த வழக்கு அத்துடன் முடிந்தாலோ அல்லது வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் அதனுடைய விளைவு என்ன? What is the effect when the suit is abated? When the suit is dismissed, what is the effect? Where suit abates or is dismissed under the order. So, no fresh suit shall be brought on the same cause of action. Once suit is abated, then under this order, Article 22, the fresh suit cannot be brought. That is the effect. That is the validity of the order. Any order passed, a suit is abated or a suit is debated, dismissed. That is the dismissed by under this order. The legal heirs are not impleted, hence the suit cannot be continued. It is dismissed by the court. Then the no fresh suit can be brought on the same cause of action. ஒரு வழக்கு இந்த கட்டளை 22 படி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டாலோ அல்லது அத்துடன் முடிக்கப்பட்டாலோ, இப்போ அவர் நீதிமன்றம் எல்ஆர்சி இம்ப்ளீட் பண்ணணும் காலகட்டத்தில் போடுறாங்க, அதுக்கு மேலே இம்ப்ளீட் பண்ணல, நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலை, அதனால் சூட்டு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டாலோ அல்லது இறந்துட்டார் அதோட சூட்டு முடிவடைந்ததுன்னு ஏதோ ஆர்டரை பிறப்பித்த பின்னிட்டு அந்த வழக்கு மூலத்தை வைத்து மீண்டும் அதே வழக்கு மூலத்தின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய தாவா தாக்கல் செய்ய முடியுமா என்றால் முடியாது. தட் இஸ் தி Order 22 Rule 9 Sub Rule 1. The plaintiff or person claiming to be a legal representative of the deceased plaintiff as assignee in the case of insult may apply for an order to set aside the abatement or dismissal if proved that he was prevented by sufficient cause. In order to continue the suit, when the suit is dismissed or abated, the LRs or any person who is claiming right of the plaintiff who died and the plaintiff died, whose LR of the deceased plaintiff or assignee or receiver, so these are the person to contest a suit on death of a plaintiff. That is the LR's receiver, then the assignee. In case of insolvent, ஒருத்தர் இன்சால்வெண்ட் ஆகிறப்போ ரிசீவர் அசைனி, அந்த இன்சால்வெண்ட் ஆகாதப்போ ஒரு வாதி இறந்து விட்டால் அவருடைய வாரிசுகள் மே அப்ளை when the suit is abated or dismissed, then apply for an order to set aside the abated or dismissal. So abatement may be set aside. He should given reason. He has to file an affidavit along with the petition to set aside any order passed as abated the suit. Valid reason is assigned by any one of these three persons. Then the court
can found it is a reason given by them is very, very good and acceptable, then the court allow the set aside the abatement and dismissal upon such terms and the cost may be imposed by allowing this application. Provision 5, Section 5 apply to under sub rule 1 also. Whether a dismissal within the 30 days any application is not filed under or 22 rule 9 sub rule 2, then after that period you are entitled to file from the if knowledge is not there, you are entitled to file section 5 application. நீங்கள் கால வரையறை முன்னு தாக்கல் செய்து என்ன காரணத்தினால் எனக்கு இந்த வழக்கு அபேட் ஆனதோ அல்லது டிஸ்மிஸ் ஆனதோ தெரியவில்லை, ஆகவே இந்த வழக்கினை அந்த அபேட் ஆர்டரை டிஸ்மிஸல் ஆர்டரை தள்ளுபடி செய்யுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்யும் பொழுது அது காலவரையினால் பாதிக்கப்படும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கு காலவரையறை சட்டம் 5 அடிப்படையில் அந்த காலதாமதத்தை மன்னித்து அந்த மேற்கண்ட அபேட்மெண்ட் ஆர் டிஸ்மிஸல் ரத்து செய்வதற்கான மனுவினை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று செக்ஷன் 5 இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ செக்ஷன் 5 இஸ் அப்ளிகபிள் when an abatement for set aside the abatement or dismissal. So the section 5 is of explanation. Nothing this rule considered as bearing in latter suit or defense based on the fact which is constituted cause in the suit which has been abated and has been dismissed under this order. Nothing this rule shall considered as a bearing in any latter suit as a defense based on the facts which constituted the cause of action in the suit which has abated under this rule. இன்னொரு வழக்கு தாக்கல் செய்யும் பட்சத்தில் ஸோ தட் இஸ் as a bearing தடையாக எனி சூட் லேட்டர் சூட் டிஃபென்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபேக்ட்ஸ், அந்த வழக்கில் டிஃபென்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபேக்ட்ஸ் விச் கான்ஸ்டியூட்டட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அபட்டேட், அந்த இது தடையாக இருக்க முடியாது இன்னொரு வழக்கில் என்று கூறப்படுகிறது. Then R22 rule 10 procedure in case of assignment before the final order in suit. ஒருத்தருக்கு அந்த சூட்டை அசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் அந்த இதையை, அதில் என்ன ஆர்டர் எவ்வாறு ஆர்டர் நடைமுறை என்ன, வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் இன் கேஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் பிஃபோர் தி ஃபைனல் ஆர்டர் இன் தி சூட். Before pronouncement of the judgment, a suit is assigned in favor of some third party. So the right under suit can be assigned to some third party. He will enter into the suit as assignee of the suit when the plaintiff filed the suit and subsequently he assigned the rights under the suit in favor of somebody else. In other case, an assignment and creation or devolution of any interest during the pendency of suit. ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் பொழுது அந்த வழக்கின் உரிமையை வேறொருவருக்கு மாற்றி அமைத்தால் அசைன்மெண்ட், கிரியேஷன், டெவல்யூஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் டூரிங் தி பெண்டன்சி ஆஃப் சூட், அதில் இருக்கிற அனைத்து உரிமைகளையும் மாற்றி ஒரு சூட் மே பட் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் கண்டினியூட் பை ஆர் எகெயின்ஸ்ட் ஆர் அப்பான் விச் இன்ட்ரெஸ்டட் கம் அண்ட் டிவால்வ். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு உரிமையை மாற்றி அமைத்தால், இப்போ எனக்கு ஒருத்தர் 10 லட்ச ரூபா தரணும், அந்த 10 லட்ச ரூபாய்க்கு நான் ஒரு வழக்கு போட்டுக்கிறேன் வசூல் பண்ணுறதுக்கு. உடனே என்ன அந்த 10 லட்ச ரூபா அதுக்கு உண்டான பணத்தை ஒருத்தர் தர்றங்கிறாரு, ஒரு 8 லட்ச ரூபாயை தர்றங்கிறாரு, நான் இப்போதைக்கு எனக்கு அர்ஜெண்டாக இருக்கார், நீங்கள் வசூல் பண்ணிக்கன்னு சொல்லி இந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடத்துங்கன்னு சொல்லி அந்த 10 லட்ச ரூபா வழக்கு இன்னொருத்தருக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு நான் வெளியேறிக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் தி ரைட் இஸ் அசைன்ட். So when a person filed a suit for recovery of 10 lakhs, subsequently he assigned the right under suit to recovery of 10 lakhs from the defendant in favor of some third party by getting some consideration, whatever may be consideration, lesser or n. Then the assignee is entitled to continue the suit, but he has to file an application, permission petition under
or 22 rule sub rule 1. So a suit may be with leave of the court continued against assignee, and upon him his interest has come or devolved. Then the attachment of degree pending an appeal, therefore deemed to be an interest in the entitled to any person who procures such attachment to benefit under sub rule. A property is attachment of degree pending an appeal, therefore shall be deemed to an interest in the entitling person who procured such attachment for benefit under sub rule. ஒரு டிகிரி ஒரு வழக்கில் வந்து ஜப்தி செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கின் மேல்முறையீடு இருக்குமானால் அதில் உண்டான உரிமையும் அவர் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி sub rule 2. That is the scope. Or 22 with the procedure in case of death of plaintiff. Order 22 rule 10 deals with in case of assignment, creation or interest, pendency of suit, the appellants who devolved the interest, the suit property, their mother, fifth defendant, Tayyal Nayi has filed an application under Order 10 to continue the so shout permission to prosecute the application filed under Part 1 Rule 21 CPC were held for rehearing the appeal. இப்போ இந்த வழக்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, Order 22 deals with the procedure of in case of death. ஒரு இறந்துட்டா அந்த வழக்கை எப்படி நடத்துறது அப்படின்னு இது 22 சொல்லியிருக்குது. பட் ஆர்டர் 22 ரூல் 10 அதில் வந்து கட்டளை 22 விதி 10 என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, ஒரு வழக்கு உரிமையை ஒருவருக்கு மாற்றி தந்தால், வழக்கு நிலுவையில் உள்ள பொழுதே அந்த வழக்கு உரிமையை மாற்றி தந்தால் அதை எவ்வாறு நடத்துவது என்பதுதான் இதில் கூறப்பட்டுள்ளது. The appellants who have devolved an interest in the suit property, அந்த மேல்முறையீடுதாரர் வந்து அந்த வழக்கு சொத்துக்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வருது, டிவால்வ்டு an interest through their mother, அவங்க ஃபிஃப்த் டிஃபெண்டர், அந்த 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 வழக்கில் 5ஆம் பிரதிவாதி எங்கள் அம்மாவுடைய சொத்துக்கள் வந்து இந்த மேல்முறையீடுதாரருக்கு வந்துள்ளது. தையல் நாயகி has filed, அந்த ஃபிஃப்த் டிஃபெண்டன்ட் வந்து தையல் நாயகி filed an application under Art 22 Rule 10 CPC to continue the proceeding and also permission to prosecute an application under Order 41 Rule 21 CPC where they are sought for rehearing the appeal. அந்த அப்பீலை வந்து மீண்டும் விசாரிக்கணும்னு சொல்லி மனு தாக்கல் செய்கிறார். அது தையல் நாயகி வெர்சஸ் வி முத்து 2014 2 MNJ page 445. Then, fact regarding the will or gift deed was brought to the court notice by senior counsel on behalf of the only at the time of concluding his submission in this appeal. அந்த வழக்கில் அப்பீல் போடுறாரு. அந்த அப்பீலனுடைய அப்பல்லனுடைய சீனியர் அந்த வழக்கறிஞர் வந்து அந்த வழக்கு அப்பீல் முடிகிற நேரத்தில் இந்த வழக்கில் வந்து வில்லும் செட்டில்மெண்ட் டீடு, கிஃப்ட் செட்டில்மெண்ட் டீடு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆர்குமெண்ட்டில் கடைசியில் சொல்கிறார். அட் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபைனல் டிஸ்போசல் ஆஃப் SLP the said fact has not been disclosed by second defendant before the court. அதுக்கு வந்து செகண்ட் டிஃபெண்டன்ட் வந்து கோர்ட்டில் சொல்லலை. He also not requested for leave before the court filing an application under Order 22 and to defend his claim that scheduled B property which devolved him upon his on the basis of gift deed. அதில் அந்த பிரதிவாதிக்கு அந்த தான செட்டில்மெண்ட்டில் ஒரு சொத்தில் பங்கு வந்திருக்குது. அவர் வந்து இதில் வந்து நான் வந்து இந்த தான செட்டில்மெண்ட் படி எனக்கு வந்து இந்த கட்டளை 22 விதி 10 கீழ் எந்த மனுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை. Then the scheduled property divided in gift deed. Therefore, the defendant counsel was directed by court to produce the copy of will and alleged to have been executed after passing the imputed judgment by the first appellant court in favor of the second defendant by the deceased person in respect of scheduled B and before filing such a leave petition by the plaintiff. அதுக்கு முன்னால் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வழக்கில் வந்து therefore the defendant counsel was directed by the court. நீதிமன்றம் என்ன உத்தரவுனா,
அந்த வில்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கில் உத்தரவு போடுகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பி ஷெட்யூல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஃபைலிங் தி ஸ்பெஷல் லீவ் by the plaintiff. The same was produced by the defendant counsel by way of compilation of the document, including the copy of alleged will dated 1/4/2000 along with the gift deed 8/2/2011 purported to have executed by the deceased. அந்த வழக்கில் அந்த முதல் பிரதிவாதி எழுதி கொடுத்த அந்த செட்டில்மெண்ட்டு ப்ளஸ் அந்த வில்லையும் அந்த நீதிமன்றத்தை தாக்கல் செய்கிறார். In favor of the second defendant, J in respect of the suit visit. அந்த வழக்கில் பி அட்டவணை சொத்தை பொறுத்து the counsel for the defendant has furnished a copy of the judgment and she relies upon the support of his the defendant. அந்த சப்போர்ட் கேஸ் அந்த அதர் சைடுக்கு ஒரு நகல் கொடுக்கிறார். தட் இஸ் தி கிருபால் கவுர் வெர்சஸ் ஜிதேந்தர் பால் சிங் 2015 5 law weekly page 704 Supreme Court. Discretion to the court or Rule 10 of Order 22 contains a procedure in case of assignment before final order in the suit. அந்த வழக்கில் இறுதி தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பு அந்த வழக்கு உரிமையை மாற்றி அமைத்தல் பற்றி தான் இந்த கட்டளை 10 கட்டளை 22 விதி 10 கூறப்பட்டுள்ளது. Rules give discretion the court to permit to party to continue and against the person upon such an interest has come and devolved. அதிலிருந்து அந்த உரிமை அசைன்மெண்ட்லேருந்து வந்த உரிமையை வைத்து வழக்கை நடத்துவதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதிக்க அனுக்கலாம் என்பதன் அடிப்படையில் தான் இந்த கட்டளை 22 விதி 10 உள்ளது. தட் இஸ் சுப்புலட்சுமி வெர்சஸ் சிவநாராஜ் 2015 4 Law Weekly page 65 Madras. Purpose of pronouncing verdict regarding the bringing and record the legal history, postponing the verdict regarding the trial court and shall decide the suit question either based on order and based on consent, even though the provision have not got read conjointly and harmoniously for perform verdict regarding the bringing and the record and sole appellant, and more particularly when there is no legal as under the class 1 or 2 into section. In case on hand, like proposed appellant herein and depending on the order that may be passed by the trial court, purport to be appellant have been right to appeal in terms of and அதில் அந்த வழக்கில் அந்த எல்ஆர்ஸை யார் அப்பீல் செய்ய உரிமை இருக்கிறதோ அவரை கொண்டு வந்த ஒருபாடு தீர்ப்பு சொல்லுவதற்காக அந்த வழக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது. தட் இஸ் தி பொன்னாயா வெர்சஸ் ராக்கியாயா 2017 3 CTC page 72 2017 4 MLJ page 469 2017 2 Law Weekly page 926. Then 10A duty of the pleader to communicate death of the party. ஒருத்தர் இறந்துடுறாங்க, அந்த வழக்கு யார் அதை நீதிமன்றத்திற்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். That is the whose duty, who is bound to, whenever a pleader appearing for any party to the comes to know that the party to the suit died. So death of the party is known to the counsel on record. When a pleader appearing for a party to the suit comes to know that the death of the party, ஒரு வழக்கில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞர் அதில் அந்த தரப்பினர் ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்பது தெரிந்தவுடன் he shall inform the court about it. அவர் உடனடியாக அந்த நீதிமன்றத்திற்கு என்னுடைய வழக்கு தரப்பினர் இறந்து விட்டார் என்பதை நீதிமன்றத்திற்கு தெரியப்படுத்த கடமைப்பட்டவர். shall inform. So this is a duty of the counsel to inform whenever a party whose party dies. You should inform to the court, my party dies, and then that is the duty cast upon the counsel. The court then give notice of such a death to other party and of contract between the pleader and the deceased shall be deemed to subsist. The power is given under wakalat by a party to contest a suit. Then he died subsequently.
தட் இஸ் தி கான்ட்ராக்ட். ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு வழக்கில் ஒரு வழக்கறிஞருக்கு எவ்வாறு உரிமை இருக்குது ஒப்பந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில், அதாவது பவர் ஆஃப் அட்டார்னி, அதிகாரம். வக்காலத்து என்பது ஒரு அதிகார பத்திரம். அந்த அதிகார பத்திரம் அந்த ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் அவருக்கு அந்த உரிமை, அந்த வழக்கினை நடத்தும் உரிமை அளிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு அந்த உரிமை அளிக்கப்பட்டதால் அதன் அடிப்படையில் அவர் என்னுடைய தரப்பினர் இறந்து விட்டார் என்று நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்து விட்டால், நீதிமன்றம் அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு விட்டால், அந்த இறந்து போன நபருக்கும் அந்த வழக்கறிஞருக்கு உண்டான ஒப்பந்தம் அத்துடன் முடிவு பெறுகிறது. தட் இஸ் சப்சிஸ்ட், டீம் டு பி சப்சிஸ்ட். ஸோ அதுடன் முடிவுக்கு வந்துகிறது. when a council who obtained power to contest the case on behalf of through wakalat, it is a kind of contract and agreement. You are given my power to contest the case on behalf of myself. Then the party dies. The power obtained by the council is only an agreement. Then it is the duty of the council to inform the court. Once we informed the court, then the contract between the power obtained by the council comes to an end on information given by the council to the court that my party dies. That is the basic concept of 10A. ஸோ ஒருவர் என் பார்ட்டி இறந்துட்டார்னு சொல்லி அவருக்கு எந்த அடிப்படையில் அந்த உரிமை வழக்கினை நடத்துவதற்கு ஊக்கப்படுகிறது, ஒரு ஒப்பந்த சட்டத்தில் ஏஜென்ட், லா ஆஃப் ஏஜென்சி, அதாவது வக்காலத்து. அதனால் அவருக்கு அந்த ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் அவருக்கு அந்த வழக்கு நடத்தும் உரிமை பெறுகிறார். அவர் நீதிமன்றத்தில் என்ன தரப்பினர் இறந்து விட்டார் என்று அறிவித்து விட்டாலே அதன் பின்னிட்டு அவருக்கு அந்த ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வருகிறது. தட் இஸ் தி 10A or 22 Rule 10A. Appellant application for condone the delay. Order 22 of the court does not take away the duty on the part of the plaintiff or appellant to violently condone the delay, bring on the record of the deceased. Then that is the Kattari Surya Narayana versus Kuppisetti Subbarao 2009 to Tamil Nadu Civil Judgment, page 482, Supreme Court. AIR 2009, Supreme Court, page 2907. 2009 4 MLJ, page 442, Supreme Court. 2009 4 CTC, page 386, Supreme Court. These are the equivalent citation. That is the various journals published this citation. Application for setting aside the abutment. Application of the petitioner cannot be on the road. There is no separate abutment or condemnation and the setting abutment. So the application of the petition cannot be rejected on the sole ground. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை செட்டசைடு பண்ண சொல்லி ஒரு மனு தாக்கல் செய்த பட்சத்தில் அது எந்த காரணத்தில் செப்பரேட்டாக காலதாமதத்தை மன்னிக்க சொல்லி ஒரு மனுவும் அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மனுவும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தினால் ஒரு மனுவினை தள்ளுபடி செய்யக்கூடாது. When an application alone is filed to set aside the dismissal and abatement order without filing condemnation of the delay, Section 5 application, the Section 5 application is not filed, hence the abatement petition filed, set aside the abatement petition filed, liable to be dismissed. That is the order passed, but that should not be done. That application cannot be rejected for non-filing of Section 5 application along with the set aside petition filed. Then who was the sufficient representation, contract between the dead client and the lawyer. That is the A. Sivaprakash versus Amasaital, 2012 8 MLJ, page 566, equivalent citation. 2013 1 CTC, page
791. The Order 22 Rule 10A, where it has been added 22 rule by Amendment 1776. இந்த 10Aங்கிறது அந்த 76 தான் வந்து provides when the pleader appearing for a party to the claim to know that the party dead. ஒரு வழக்கில் ஆஜராகிற பார்ட்டி வழக்கறிஞருக்கு அந்த பார்ட்டி இறந்துவிடான்னு தெரிகிறது. he shall inform the court about it. அவர் வந்து அந்த வழக்கு அவர் இறந்துட்டார்னு சொல்லணும். அண்டு கோர்ட் தேர் ஆஃப்டர் ஷால் இஷ்யூ நோட்டீஸ் அதர் பார்ட்டி. அப்புறம் தான் அதுக்கு பிற்பாடு தான் அந்த வழக்கில் வேறு தரப்பிற்கு இந்த பார்ட்டி இறந்துட்டார், நீங்கள் அடுத்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் எடுங்கன்னு சொல்லணும். The provision was introduced by above said amendment specifically to mitigate the hardship arising fact party may not come to know about the death of other party during the pendency of இந்த R22 ரூல் 10A வந்து எதற்காக அந்த வழக்கை அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா, அதர் சைடு வந்து இறந்தது தெரியாத இருக்கலாம். அதனால் வக்கீலுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு உடனே அவர் நீதிமன்றத்தில் வந்து சொல்லிட்டா அதுக்கு உண்டான நடைமுறை பின்பற்றி உடனே வழக்கு தொடர்வதற்கு ஈஸியாக இருக்கும். தட் இஸ் தி பார்ட்டி அண்டு மே நாட் நோ, அவருக்கு தெரிய. பட் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் டியூட்டி cast upon an advocate appearing party who is dead to intimate the court about the date of death party represented by him. இது வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் வழக்கறிஞருக்கு ஒரு கடமையை இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துள்ளது. என்ன கடமைன்னா, ஒரு பார்ட்டி இறந்துட்டானா அது நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய என்ற கடமை வழக்கறிஞருக்கு உள்ளது என்பதை இந்த கட்டளை 22 விதி பற்றியே சொல்கிறது. And deems the fiction is introduced by amendment to the effect contact between the dead client and lawyer subjects to limit after the death. இந்த கடமை மட்டும் அவர் செய்துவிட்டால் அந்த அவருக்கு அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் ரத்தாகி விடுகிறது. தட் இஸ் தி then application order to appeals. Then application of this order to appeals may be forwarded and shall be appellant and the word respondent. இப்போ வந்து இதே சட்ட நடைமுறை அப்பீலுக்கும் உண்டு. இது பிளைன்டிஃப்ங்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்து அப்பல்லண்ட்னு போட்டுக்கலாம், டிஃபெண்டன்ட்டுங்கிற இடத்துல அப்பீலில் ரெஸ்பாண்டன்ட்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் ஆர்டர் 22 இந்த அப்பீல் கேசஸ் மேல்முறையீடு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள பொழுது இந்த கட்டளை 22 எங்கெங்கெல்லாம் வாதின்னு வருதோ அந்த வேர்டை அந்தந்த இடத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். அந்த வாதி வந்து ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக இருந்தால் அந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை அந்த மாதிரி டிஃபெண்டன்ட்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெஸ்பாண்டன்ட் அப்பல்லண்ட்னு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லப்படுகிறது. ஸோ பிளைன்டிஃப்ங்கிற இடத்துல அப்பல்லண்ட்டுங்கிறது பேரை யூஸ் பண்ணிக்கங்க, அண்டு டிஃபெண்டன்ட்டுங்கிற இடத்துல ரெஸ்பாண்டன்ட்னு பேரை பயன்படுத்திக்கங்க அந்த ஆர்டரில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. அப்பீலுக்கு இதே ரூல்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் டு ப்ரொசீடிங் நத்திங் திஸ் ரூல்ஸ் 3 and 4 and say apply to the proceeding in execution of degree and order. இந்த கட்டளை 22 விதி 3, 4, 8 ஆகிய நடைமுறை வந்து நிறைவேற்று மனுவுக்கு பொருந்தாது. எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி. ஸோ வெதர் தி ரூல்ஸ் கான்டெம்ப்ளேட்டட் அண்டர் ஆர்டர் 22 Rule 3, 4 and 8 is applicable to the execution proceedings. That is not applicable. இந்த கட்டளை 22 விதி 3, 4, 8 ஆகியவை நிறைவேற்று மனுவுக்கு அந்த நடைமுறை பொருந்தாது, அந்த விதிகள் பொருந்தாது என்பதுதான் அந்த விதி 12 ஆர்டர் 22 ரூல் 12 கட்டளை 22 விதி 12 வந்து அந்த கட்டளை 22 உள்ள 3, 4, 8 ஆகிய விதிகள் வந்து பொருந்தாது, நிறைவேற்று மனுவுக்கு அந்த விதிகள் பொருந்தாது என்று சொல்லப்படுகிறது. There is a procedure contemplated under Rule 3, 4 and 8 shall not be applicable to the execution proceedings. That is the
main things. This I have concluded. Then the order 22. So this is the basic things in death or abetment. So this rule I have concluded. So how the court can proceed after the death of a person and whatever it is, these are the things, basic things given under this order 22. Then we can see next order in the next class. Thank you for watching. If you like this, you can give a comment, and if you want to share with your friends. Thank you for watching.